Small oscillations. In last class, we discussed the theory of, or we formulated the theory of small oscillations using Lagrangian mechanics. Let us discuss or let us review that theory. Lagrangian formulation is the best theory for problems like oscillations, and the application of that theory, that is theory of oscillations, applies to acoustics, molecular spectroscopy and coupled electronic circuits which produces oscillations. Therefore, theory of small oscillations formulated using Lagrangian mechanics can be applied to acoustics, molecular spectroscopy and coupled all the small oscillatory circuits. Then formulation of the theory. Let us see once more the theory formulation of small oscillation. For this, we consider a conservative system. Conservative system means the system whose potential energy is function of position alone. Potential energy is function of position alone. Then system is conservative system. We are considering a conservative system for the formulation of this theory, small oscillation theory. Now, also assume that the equations defining generalized coordinates is independent of time. It does not depend on time explicitly. Generalized coordinates in the transformation equation time illa, explicit aayittu time variable illa. Then let the generalized coordinates be denoted by q1, q2, q3, etc. qn. Then the generalized coordinates at equilibrium position. System equilibrium condition ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ generalized coordinates we can denote by q01, q02, q0n. These values are the q1, q2, etc. values of coordinates at any instant, and q01, q02, etc. are the generalized coordinates at equilibrium position. And now we are considering oscillations neighborhood of this equilibrium configuration. That is very small oscillations having small amplitudes. Now, system is in equilibrium means forces acting on system is zero. Here we can write generalized force in Lagrangian mechanics. Generalized force which is given as function of the potential. It is derivative of the potential. Dou V by dou Qj is the generalized potential which is in conservative system, and it is equal to 0 for equilibrium condition, which means at equilibrium condition potential energy is extremum. Then we have discussed three types of equilibrium: stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. In stable equilibrium, the potential energy will be minimum at the equilibrium condition, and we draw the curve for potential energy versus coordinate. For stable equilibrium, at the equilibrium point, that is at q0i, the energy of the system is minimum. Extremum means here minimum. This is stable equilibrium. When it is disturbed from the equilibrium, it executes small oscillations. Now, unstable equilibrium means the extremum potential is maximum at that point, and when it is displaced from that equilibrium point, it undergoes oscillations or
This is called unstable equilibrium. This gives bounded motion, and the disturbance from unstable equilibrium produces unbounded motion. These all are we discussed in our physical class. Now let us formulate the theory. Let eta I denote deviation from generalized coordinate. Generalized coordinate from equilibrium. Eta I എന്ന് പറയുന്നത് small displacement ആണ്. Equilibrium conditionil നിന്നുള്ള small displacement. If qi is a coordinate at any instant, it is equal to q0i plus displacement. That is eta is qi minus q0i, or qi can be written in terms of eta I. Generalized coordinates is written in terms of the variation eta I, deviation eta I. Therefore, q1 is equal to q01 plus eta 1, q2 is equal to q02 plus eta 2, qn equal to q0n plus eta n. For system executing bounded motion, eta is very small departure from the equilibrium. Here in this type of motion, that is small oscillations due to displacement from equilibrium, infinitesimal displacement from the equilibrium, all the functions such as potential energy, kinetic energy can be expanded in Taylor series. നമുക്ക് എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതേപോലെ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ മാസ് mv² ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അതിലെ മാസ് പൊസിഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. T is equal to mass half mv². അതിൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതേപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഓൾസോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓൺലി. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ. Therefore, we can expand these functions like potential energy, kinetic energy, etc. in terms of Taylor series. Taylor series is an expansion about a position. Equilibrium position about it. We can expand these functions, potential energy and kinetic energy, as a series. Series expansion about equilibrium. Now, potential energy, Taylor's expansion or a function f of x can be expanded as a series about x0, about a point as f of x0 plus x minus x0 by 1 factorial f dash of x0. F dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? d by dx of fx, f of x. F dash of x is equal to d by dx of f of x. Then f dash of x0 എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? ആദ്യം f dash of x കാണാം, then substitute x with x0. Then we get f dash of x0 plus next term is x minus x0 whole square by 2 factorial f double dash of x0. F double dash of x0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? d square by dx square. f double dash of x0 എങ്ങനെ കാണാം? is equal to d square f of x by dx square
at x equal to x0. കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സിന് പകരം x0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ f double dash of x0 കിട്ടും. Now this is the Taylor's expansion of function f of x about point x0. Similarly, we can write Taylor's expansion of potential energy, which is function of position alone. So, V of q1, q2, etc. q1 can be written as V of x0 here it is equilibrium q01, q02, etc. q0n plus dou V by dou qi at 0 into eta i എന്ന് പറയുന്നത് x minus x0 ഇവിടെ q minus q0 i അത് നമുക്ക് eta i എന്ന് എഴുതാം. then plus 1 by 2 f double dash of x0 ക്ക് പകരം ഡോ സ്ക്വയർ ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് qi qj n വരെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ അബൌട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഡോ സ്ക്വയർ v by ഡോ qi ഡോ qj eta i eta j eta i എന്ന് പറയുന്നത് qi minus q0i eta j എന്ന് പറയുന്നത് qj minus q0j. Now we can write these the potential energy as sum of three terms. മൂന്ന് ടേംസിന്റെ സം ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടേം, സെക്കൻഡ് ടേം ആൻഡ് തേർഡ് ടേം. നെക്സ്റ്റ് ബൈ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലൈസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇസ് സീറോ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ക്യു ഐ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സീറോ ആയി. ഇക്വേഷന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീരീസിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ അത് നമുക്ക് സീറോയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം. It is a constant. We can take it as 0. Then അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും സീറോ ആണ്. then the only term remaining will be half dou square v by dou qi dou qj eta i eta j. ഇനിയും ടേംസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇനിയുള്ള ടേംസ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് ദാറ്റ് ഈസ് eta i are very small. eta i eta j എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. eta i eta j eta k അടുത്ത ടേംസ് വരുമ്പോഴേക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ടേംസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസിൽ ഈ രണ്ട് ടേംസും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ടേം കൂടി എടുത്തു. മൂന്നാമത്തെ ടേം മാത്രമേ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളൂ. Therefore, we can write potential energy as from the Taylor's expansion it is equal to half into dou square v by dou qi dou qj eta i eta j, that is equal to half into vij eta i eta j. vij എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? vij is equal to here vij എന്ന് പറയുന്നത് we denote dou square v by dou qi dou qj as vij. So this is equal to the function at dou square v by dou qj dou qi. That is this function vij is symmetric. vji is equal to vij. Now the function vij can vanish under variety of circumstances. ഈ vij എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സീറോ ആകുന്നത്? if vij is not function of qi, യുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല vij എങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ആയി കിട്ടും. v becomes zero because vij is not function of a coordinate. v സീറോ ആകുന്ന കേസാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. in this case we can write if v is not function of a coordinate then v is zero. This means that it is an equilibrium point. Such points are called
neutral or indifferent equilibrium. Equilibrium occurring at such points where V is not a function of a coordinate. Such equilibrium is called a neutral or indifferent